Kanawalian, demon, waan guyan fiduf kofaani. They step forward, ready to embrace the challenges and opportunities that await them. Sinan amma jalkaba. A new chapter unfolds, filled with possibilities and the promise of discovery. The air crackles with anticipation. You ati gamachu kinhin kufne kofa? As long as you don't get lost in your own excitement, everything will be fine. Keep your feet on the ground, even when your head is in the clouds. Garakuta barumsati siwalin figu. Want to race me to class? Let's see who gets there first. Kara lama galmat tokko barumsa. Two paths, one goal, knowledge. Different approaches but the same destination. Guyan amma jalkaba jira, the day is just beginning, fini nama hawata. And you know it's going to be interesting. The energy is palpable, the atmosphere electric. Urga kitabota nanjalada. I love the smell of books, there's nothing quite like it. Flashcardin ko, gonkuma batiri hindabu. My flashcards never run out of battery. That's the beauty of digital learning. Api sanayalu kabda. You have to try that app, it's amazing. Sena kisa dima jirachu fakata. It feels like stepping back in time, immersing yourself in the past. Leon wae teknoloji harahundumayada. Leo is all about the latest technology. Maya amu tuka waraka fi kalama jalati. While Maya loves the feel of paper and pen, she appreciates the tactile experience of traditional learning. Waliti buinsa kesa hinjiran. Kara ada lamakofa gara kuta barumsa tokuti. They're not in conflict, just two different paths to the same classroom, each with their own unique style and preferences. Kun nama hawata. This is interesting. It makes you think. Kalisa matadure mutumma Roma irabie dubisa ture. Yesterday I was reviewing the Roman Empire. So much history to explore. Flashcardis hojjedhira. Karaduri. And I made flashcards. The old-fashioned way. Maya, kofufta. Maya, are you ready? Api sina hara kanargira. Dawanduga adunya, Ruma Duri. I saw this new history app, a virtual reality tour of ancient Rome. Kana ilali, ganama ifamana barumsa kesati. Look at this, a bright morning in the school hallway. Bilbili jalkaba bilbilama jira. The first bell is ringing, signaling the start of something new. Leon dandi kisa utalei. Leo strides down the hallway. Tabliti harkati kabati, tablet in hand, wan hundumaf kofai jira. Ready for anything. Prepared for the day ahead. Mayanchina dima jirti. Maya walks beside him. Harki ishi kitabu tangutame. Her arms full of books. Yada fishie fanna kabdi. Thoughtful and focused. Ready to delve into the world of knowledge. Humna Leo namahawata. Leo's energy is infectious. Durandurse media hawa isa ilali giya sanaf gamadira. He's already checked his social media and is excited for the day. Connected and ready to go. Mayanamu, durandursi wae barumsa ishi yada jirti. Maya, on the other hand, is already thinking about her studies. Samun ishi chinda afi taskaba ada. Her mind organized and calm, focused on the tasks ahead. Hiriya laman kun walfal, these two friends are a contrast. Leon, nama teknologi jalatu. Leo, the tech enthusiast. Maya, nama ada jalatu. Maya, the tradition lover. Two different worlds, side by side, ready to learn. Leon salfina jalata Maya walkunamti jalati akkata lama lamanu siri. Kutan barum sawal makaduri fihara ti. Kabhin ko waraka iraduga nati fakkata. Garu buaka besa, akkasumas no hinmidhu. Nanhubada garu fula garagalchu nanja alada. Harka ko kalun wa nayaada chisa. Baye salfada Maya. Wan hunduma tabliti ko irakaba kitaba barumsa kitaba hoji galmi kitabota. Kuta ke sati adde anyan hundaf meshale barumsa isani. Akkaba san isanitti himti. Adunyan digitala, mishale fi aplikationi barumsa heddu kabdi. Garu kun hundumafu hintau. Namoni tokko kara itti fayadaman irratti rakko kabu. Barumsi akkata barumsa barbachi sada. Akkamitti akka barattan beekwa keessan irratti diba uma. Yeroo tokko shikkoon baay'eedha. Appilikeeshinii keessatti maal barbaadan beekuun barbaachisada. Yookaan yoom sagalee hir'isuu beeku. Sagaleen ol ka'ayo xiyyeeffannaa. Keni bora. Tari kan siif hoyyatu argachuudha. Appilikeeshinii hedduu keessa kan siif miyatu filadu. Leoof appiin san kakaasada. Barumsaaf isa kakaasa. Mayaaf diffisada. Ishi jifannaa ishi harkaafuudha. Hawwii kana hundumaatu duguma gargaara jiraan barumsa fakkeessa qofa. Kun gaaffii guddaadha. Odeeffannoo qofa nan barbaada, ibsaa sana hundumaa miti. Wantoota xiyyeeffannaa na jeekan hin barbaadu.
nandifade. Appiin kun baay'ee na difisa. Appiin sun nama bashannansiisa, garuu kaphii guddaa dabeera. Wanti barachuu irraa fagateera. Kun dinqisiisaa miti. Adeemsi sun raawwatamuu isaa arguu dandeessa. Fi koramtaaf kabsii argatta. Kun baay'ee nama gammachiisa. Adii anyaan appii barumsaa haaraa beeksisti. Appiin kun maal akka fakkaatu ilaala. Leon ifa, battaluma sanatti buufatee fi diiraamota walqunnamtii fi kormaata korata. Inni baay'ee gammadeera. Isaaf kun barumsa isa gaarii nama hawwataa fi sochii qabeessa. Inni barumsa keessatti hirmaachuu barbaada. Mayaan of eeggannoo qabdi, appiin sun ishii diffisa, xiyyeeffannaa gahaa hin qabu. Appiin kun ishii jeeqaa jira. Guddina barbaaduun filannoo gaariidha. Kun guddina. Kompiitaraan yeroon itti fayyadamuun natti ulfaata. Ani ammoo kan keenan yaala. Qalamaa fi waraqataan hojjechuun natti tola. Yeroo itti aanutti kanan yaala. Mariin kun waa'ee sirrii yookaan dogoggoraa miti. Karaa itti barachuu dandeenyu adda adda qabna. Barachuu keessatti gargaarsa argachuun barbaachisaadha. Waan siif gaarii ta'e barachuuf si gargaaruudha. Karaalee adda addaa wal bira qabuun faayidaa qaba. Wal madaaluun gaarii fakkaata. Barreeffamaan yeroon qaba. Garuu kompiitaraan dafee barreessuu nan danda'a. Tarii lama anuu barbaanna, salphaa fi calisa. Yeroo dheeraaf iskiriinii ilaaluun ija dadhabsiisa. Dadhabbiin diijitaalaa dhugaa. Kompiitara irraa fagaachuun boqonnaadha. Yeroo tokko tokko waraqaan boqonnaa nagaa fakkaata. Toora intarneetii irratti wantoota hedduu na harkisu nan ariifadha. Waraqaa irratti xiyyeeffannaan guutuun hojjechuu nan danda'a. Xiyyeeffachuu nan danda'a. Guyyaa iskiriinii booda iji koo boqonnaa barbaada. Dadhabbiin baay'inatti dhaga'ama. Taablitiin fayyadamuun baay'ee salphaadha. Garuu baay'ee salphaadha. Wifi yoo hin jiru ta'e maal godhuu qabna. Garuu yoo wifi cufame hoo. Waraqaa hojii koo balleesse. Yaada dabalata karkara irratti barreessuu nan jaalladha. Kabshii karkara irratti barreessuu nan jaalladha. AN hojii toora intarneetii dafee galmii nan argadha. Hojii mana waraqaan yoo hojjennu waraqaa hin dhabamu deebii battalaa. Hojii manaa hojjechuuf yeroon gaariidha. Yeroo hojii manaa. Addee anyaan hojii manaa toora intarneetii irra kaa'u barattoonni akka dafanii argataniif. Kun barumsa dhugaa. Barumsi gaariin yeroo lamaanuu walitti makattu ta'a. Xiyyeeffannaan gadi fagatii hin qabu. Argannuun battalaa humna qabeessa. Waa'ee odeeffannoo qofa miti garuu akkamitti ishee waliin walqunnamna. Barumsi waa adeemsaati. Deebii qofa miti. Tarii lamaanuu barbaanna saffisa fi gadi fageenya. Dhugaadha garuu deebiin saffisaan argamu yeroo hunda deebii gadi fageenyaa miti. Garuu intarneetiin waan hundumaa qaba. Argannuun guddaadha garuu dandeettiitti yaada gadi fageenyaa dhabna. Yeroo tokko tokko kitaaba waliin rakkachuun obsa fi xiyyeeffannaa ijaara. Yoo waan tokko hin hubanne battaluma sanatti barbaaduu nan danda'a barreeffamoota wanta kamiyyuu. Kun humna namaatti dhaga'ama. Wal madaaluu. Tarii lamaanuu barbaanna. Tapha barumsa kakaasuu danda'a garuu cimina hojiin beekumsa ijaara. Hanga waan hundumaa salphaa ta'uu hin eegne. Dhugaadha garuu taphoonni hojii salphisuu danda'u. Taphoonni nama bashannansiisu. Garuu wantoonni tokko tokko na'amusa fi hojii cimaa barbaadu. Dabali gaariidha. Hojjechuudhaan baay'ee nan barada. Kun gaariidha garuu wantoota rakkisoo seeraafa si barsiisa. Afaan Ispeenii barachaa jira. Magaalaa Madrid keessatti mana nyaataa toora intarneetii irra jiru hojjechuudhaan. Nama bashannansiisa fi dhuguma afaan sana fayyadamaa jira. Mata dureen gara taphoota barumsaa jijjiirama. Imali itti fufa waan itti aanuuf ha'anii jiru. Boru walitti maknee haa yaallu. Wal madaaluun dibiidhaa. Isaanis nu hin to'atin. Walii galle meeshaalee keenya qabna. Tarii kutaan barumsaa gaariin lamaanuu fayyadama. Teknooloojii fi aadaa. Hunduu yookaan homaa miti. Meeshaa sirrii hojii sirriif. Ani ammoo gatii appoota walqunnamtiinan arga. Diira amoonni kitaaba koo kan biratti nama nuffisiisu. Waa'ee dhaabbiin diijitaala sirrii turte. Tarii wanti hunduu diijitaala bu. Gayaan yuusu muramu. Leon fi maya yaada. Fuuldurii fakkaata. Mana barumsa akkasii nan jaaladha. Kutaa barumsa jijjiiramaa fi wal madaala. Fi yeroo adaan ba'aneef ni ijaarra. Barsiisaan qajeelcha hin barsiisu. Targaaraadha. Abbaa miti. Akkamitti akka gaariitti barattu filatta. Fi iddoo dubbisama kitaabotugaaf iskiriinii tokko illee hin qabu. Viidiyoo nama hawwatuun jalqabi sana booda gareetti kodami. Tokko tokko taabliitii irratti tokko tokko mulee ijaaru. Tokko tokko kitaabota dubbisu. Wal madaaluu yaadatti qabatanii.
Kutaa barumsaa guutuu yaadu. Barumsi gaariin kitaaba barumsaa yookaan appii keessa hin jiru. Walii wajjin barachuuta. Haasaa fi kolfaa deemu. Seenaan itti fufa. Kunis barumsa nu hundumaaf. Fi hiriyaa shi dhugaa gochuuf. Walmadaaluu fi kaayoo kun furmaata. Ni kolfu karaa walii yaaluu fedhii qabu. Teknooloojiin meeshaa akka taate baratan. Gatiin ishee akkamitti akka fayyadamtu irratti hundaa'a. Saayinsii fi sirrii. Ichitiin kee nagaada. Tarii ani kalaama fi waraqaanan yaala jijjiiraaf. Gonkumaa. Garuu taphaa Ispeenii sana yaaluu nan danda'a. Kanaaf kitaabota kee taableetiin jijjiirta. Bilbilli dhuma bilbilama. Leon fi Maya meeshaalee isaanii walitti qabu. Hubannoo haaraa isaan gidduutti.